గాయ్స్ ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రీమ్ మోటార్ బైక్ ఎలా ఆడాలో చూద్దాం రండి. గాయ్స్ నేను ఇది ఆల్రెడీ ఎక్కించుకొని ఆడాను. నేను ఈ గేమ్ ఆడతాను. ఫస్ట్లో మీకు క్వాలిటీ కావాలని పెట్టుకోండి, అల్ట్రా పెట్టుకొని గ్యారేజ్ మీద నొక్కండి. టాపిక్ టచ్ చేయండి ఒకసారి. మీకు బైక్స్ ఉంటాయి 1 to 30 బైక్స్. ఇది ఫస్ట్ నుంచి వస్తుంది. మీకు నచ్చిన బైక్ పెట్టుకోండి. ఇందులో రేసింగ్ బైక్ కూడా ఉండేది. ఆగండి గైస్, ఇక్కడ రేసింగ్ బైక్ కూడా ఉంది గైస్. ఇదిగోండి రేసింగ్ బైక్, కానీ టాపెస్ట్ స్పీడ్ వెళ్ళేది మాత్రం ఈ బైక్ గైస్. దీన్ని కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు, బాడీ కలర్ని మార్చుకోవచ్చు. ఇదిగోండి ప్యాటర్న్ మార్చుకోవచ్చు. ఇక్కడ రిమ్ కలర్ కూడా మార్చుకోవాలంటే టైర్కి ఉంటుంది కాదు, చూడండి. ఇదిగోండి చూస్తాను. అదిగోండి గైస్, అది దాన్ని నేను ఆల్ మిక్సింగ్ చేసుకున్నాను. లైట్స్ కూడా ఫ్లాషర్ పెట్టుకోండి. బైక్ ముందు పోలీస్ లాంటి లైట్ వచ్చింది. స్మోక్ రేట్ పెట్టుకోండి. అంటే నేను పెట్టుకుంటున్నాను, మీకు నచ్చింది పెట్టుకోండి. క్యారెక్టర్ మీకు నచ్చిన క్యారెక్టర్ పెట్టుకోవచ్చు. కొన్ని బైక్ ఇద్దరు ఉంటారు గైస్. కొన్ని బైక్ మీద ఇద్దరు వెళ్ళొచ్చు. దీని మీద ఇంకొకరు వెళ్ళొచ్చు గైస్. ఈ బైక్ మీద ఇద్దరు వెళ్ళొచ్చు. ఇదిగోండి ఇద్దరు వెళ్ళొచ్చు ఈ బైక్ మీద. రైడ్ నొక్కొని గాయస్, ఇది బైక్ స్టెన్స్ ఇష్టమైన వాళ్ళకి ఈ గేమ్ చాలా బాగుంది గైస్. చూడండి గైస్, కిట్ అయింది గైస్, మామూలుగా ఉంది. గిఫ్ట్ కూడా చేయొచ్చు గైస్. 1000 గైస్ వచ్చింది గైస్. అసలు గిఫ్ట్ అయ్యింది గైస్ సరిగ్గా గైస్, కానీ జాగ్రత్తగా ఆడాలి గైస్. దీన్ని మీరు ఫ్రంట్కి కూడా లేపచ్చు గైస్. ఇలా మరీ ఎక్కువ లేపితే కింద ఉంటారు. దీన్ని 10 నెంబర్స్ ఉంది గైస్. ఆ నెంబర్స్ 15 వచ్చింది కదా నాకు. మీకు ఇక్కడ స్పీడ్ ఉందా, స్పీడోమీటర్, దాని పక్కనే బైక్ ఫ్రంట్ వీల్ వేసి 15x1 అలా వస్తుంది కదా. అది 15 వెళ్తే మీకు 15 కాయిన్స్ వస్తుంది. ఇప్పుడు చూడండి కాయిన్స్ వస్తాయి. 120 స్పీడ్ పైన వెళ్ళాను కాబట్టి కాయిన్స్ పెరుగుతూ ఉంటాయి. చూడండి గైస్, కాయిన్స్ ఇదిగోండి ఇక్కడ ఉంటుంది. అదిగోండి గైస్, అక్కడ ఉండిద్ది అది కాయిన్స్. ఇప్పుడు చూడండి ఫ్రంట్ వీల్ చెప్తా కాయిన్స్ వస్తాయి. చూడండి ఇక్కడ నెంబర్ కూడా చూడండి, 13x1 ఉందా, దానికి మీకు వచ్చింది. అసలు మీకు ఇష్టం వచ్చింది గైస్. మీరు ఎయిర్పోర్ట్లో కూడా అవ్వచ్చు గైస్. అవన్నీ చూపిస్తా ఎయిర్పోర్ట్లోకి వెళ్ళి. నాకు అంత ఐడియా లేదు గైస్ ఎయిర్పోర్ట్ ఎక్కడ ఉందో. ఎయిర్పోర్ట్ ఇక్కడ లేదు గైస్. ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గరలో ఉన్నాం అనుకుంటున్నా. ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గరికి వచ్చాను గైస్.
పోర్ట్ లోపలికి ఎంటర్ అవుదాం. చిన్న బైక్ కాబట్టి వచ్చా, లేకపోతే కర్ర తగిలి కింద ఉంటాం గైస్. దీంతో మనం షిప్ యార్డ్ లోపలికి కూడా వెళ్ళొచ్చు గైస్. షిప్ యార్డ్ లోపలికి వెళ్దాం. అది వచ్చేసాను గైస్. ఆ షెడ్ డ్యామేజ్ బయటకు వచ్చాను గైస్. షిప్ యార్డ్ లోపలికి వెళ్ళాలి గైస్. ఇదిగోండి గైస్ షిప్ యార్డ్. Thank you guys for watching. Please like, share and subscribe.